Fremont East. Las Vegas Boulevard yan, tinatawaran ng mga yan. Happy lang tayo dito. Mas maganda magpunta rito sa gabi dahil sa ilaw. Sila. Zip line. Hi. Hello. I'm Katy. Brandon. It's a Brandon, pleasure. nice to meet you. Oh my gosh. How do you feel? Oh, snug like a bug in a rug. Alright, doors opening, stand by. Oh my god, oh my god. I love Fremont Street! Oh my god. I made it. I made it. I'm gonna do it again. We're here to see Katy Perry. Absolutely fantastic. So without further ado, we're talking about a multi-platinum winning artist, American Idol judge, just coming back from the coronation of the King of England. Ladies and gentlemen, my honor to introduce Katy Perry. Yes, Hi guys. Katy. Ayun, kita nyo LED lights. Yung zipline na yan, mga $50 kung kalahati lang nung Fremont Street. Kung gusto mo yung buo, $70. Mga ganun ang presyo. Bali yung zipline, yung pinakamahaba, mga 530 meters. Itong Fremont Street na to, mga 1.3 kilometers ang haba nito. Yung mga nakapila ito, bumibili ng beer dyan sa Fat Tuesday, mga drinks. Oh. Legal dito lahat ng may drinks. Oh, diba? Oh, ayos, diba? Ito, White Castle. Gagawa natin ng video yan. Kita nyo yung LED lights, ang ganda. Kita ko sa inyo kung saan tayo galing, ha? Ayan. Yan yung Slotzilla. Zipline. Zipline na yan. Diyan magsisimula. Dire-diretso yan hanggang dulo. Hanggang dulo. Saan nyo?
Yan, happy lang tayo dito. Kita mo sila. Oh. Pero ito ang pinakaunang mga casino sa Las Vegas, sa Las Vegas, itong Fremont Street. Yung nakikita nyo kung nasan yung mga Caesars Palace, yung Las Vegas Boulevard. Actually, hindi na siya Las Vegas. Town of Paradise na yun. Hindi na siya City of Las Vegas. Ang kagandahan dito sa Las Vegas, happy lang ang mga tao, no? Good vibes. Hindi kagaya nung nasa New York, LA ako, pag lumalabas ka, nakikita mo yung mga tao para bang rat race, naghahabol sa trabaho. Dito mga galing ng iba't ibang lugar itong mga to, galing New York, LA, o iba't ibang lugar. Pero hindi nila inisip ang trabaho, kumbaga happy lang, kaya masaya dito sa Vegas. Yan o. Yung Fremont Casino, yan ang, sa kanan, yan ang pinakaunang casino dito sa Las Vegas. Nagsimula pa noong 1906. Ito namang sa kaliwa, Four Queens Casino. Ang may-ari dati si Ben Goffstein. Four Queens pinangalan niya sa apat niyang anak na babae, no? Tapos yung playing cards, apat na queen. Meron diamond, hearts, clubs, and spades. Kita nyo ang ganda ng sound system, party atmosphere lang. Kaya pag nasa Las Vegas kayo, dapat isama nyo sa itinerary nyo ito. May live band. Parating may live band sa mga stage dito. Tatlong concert stages nila rito eh. Marami na ako napanood ng mga sikat dito, libre lang. Ilalagay ko yung link. Nag-post ako ng video kung paano kayo makakapanood ng libreng concert sa Las Vegas. Mga sikat kagaya ni Florida, Nelly, yung Hubas Tank, si Vanilla Ice, All for One. At marami pang iba. So ilalagay ko yung link kung paano kayo manood ng libreng concert dito sa description below para maplano nyo bago kayo magpunta. Makita nyo kung sino mga sikat na tutugtog ng libre. Ayun o, yan yung zipline. So ang Fremont Street pinangalan kay John Charles Fremont, no? Isang Republican nominee for president noong 1856. Isa siyang explorer at politician. So, pinangalan ito sa kanya. Malamang siya nakadiscover na ito. Yang sa kaliwa, nakita niyo Golden Nugget Casino. It was built noong 1946. Diyan nagpe-perform dati si Frank Sinatra. Tapos yung video ng U2, yung I Still Haven't Found What I'm Looking For, diyan din ang sinut. Tapos yung film ni Elvis Presley, yung Viva Las Vegas, tsaka yung mga eksena sa James Bond na Diamonds Are Forever noong 1971. Pati yung Night Fever din ng Bee Gees. May mga eksena din dyan. Ito, Benny Binion ang may-ari nitong Binion Casino, no? Isa sa mga unang casino. Mobster rin si Benny Binion, organized crime. Yan, dyan tumambay dati yung U2. Yan, may nagko-concert, no? Nagpunta ako dito para panoorin yung concert, kaso na-miss ko na yung tag team, yung Whoop There Is! Whoop There Is! Ang maabutan ko na lang dito yung Sugar Hill Gang.
Kung alam niyo Sugar Hill Gang, sila yung mga pinakaunang hip-hop artist. Sila yung kumanta nung yung say the hip hop, the hippie to the hip hop, you don't stop rocking to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Mga OG yan, libre lang. Yan, zipline. Yan, Sugar Hill Gang. Concert, no tayo. Libre! Yan, si Vegas Vic, yan ang cowboy na iconic neon sign. Marami ng ilang beses na lumabas sa mga pelikula yan. So pag may mga pelikula sa Vegas, mare-recognize niya. Vegas Vic, the cowboy. Sa kanan, Circa Hotel. Yan ang pinakabagong hotel dito sa Fremont Street. Nagbukas noong 2020 December. Yan sa first stage, tsaka ko napanood si Sebastian Bach ng Skid Row, yung kumanta ng I Remember You. Tsaka Starship, yung kumanta ng We Built This City. Dadaan ka lang sa security, tapos to, nasa loob na tayo ng concert grounds. Libre. At saka nasa dulo na rin tayo halos ng Fremont Street. Puro happening lang, puro happy. Sabi nila, what happens in Vegas stays in Vegas. Ang sabi ko naman, what happens in Vegas, I must share. Kaya nga tayo nagbablog eh. So look, you're getting an idea tonight what you're experiencing, right? You're getting an idea that this is all about good vibrations, am I right? Yeah, man. So what we want to do, man, we at this part of the show, we ask you guys to help us out. Because see, over the years, we've lost some really important people in this music thing. People that we knew, grew up with, and loved. So we call this part of the show, shout out to our fallen soldiers. And we want y'all to help us out. Check it out. This is how it goes. This was the queen right here. This was the queen right here. So what we need y'all to do is Fremont. On Fremont Street in Las Vegas. We need to feel you. We need to feel you. OG. Yes. We forgot the most important person. No, we didn't. No, we didn't. No, we didn't. So you understand a little bit more as the show goes on what we all about. So there's one person, y'all, that we lost several years ago that put every single Bobby Caldwell, James Brown, Ohio players, Commodores, put all these artists into one person. We talking about Prince, y'all. So right here, this is our ultimate celestial shout out to the purple one. We need you to help us with this. Let's go. Now look, if you love Prince like we love Prince, light up the sky. Light up the sky with your phone. With your phone up the sky. I need to see lights. I need the holy room lit up. And I need you to rock. Never meant to close you. Light up the sky for Prince tonight, y'all. Show your love. Light up the sky for Prince. Everybody in the house. That's what I'm talking about.
Kung gusto nimo daghang mga video sa Las Vegas, palihog subscribe sa akong channel. Salamat po.